Hello everyone, good evening. So today it is week 2 where we are trying to start with something called email build process. So email build process ಅಲ್ಲಿ we need to have the story behind it. Email build process ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, that is what we need to pick around it. Okay, having said that, so today it is 4 November 2024. We are trying to build a story and email around it. Yeah, this is what we are trying to build. Entire week ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಾರಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡು. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ 2024 SSMC September, training and notes and notes. And preferably let it be a separate folder. Then say, so that it is shared with everyone immediately. ಈಗ ಕತೆ ಏನು? Let's take an example of this company. ಯಾವ್ದಾರ ಕಂಪ್ನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Decompiler Technologies is basically a company which has Decompiler as its parent, which is basically a training based company. ಇದು ನಾನೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು. So training ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. So considering Decompiler as a company which is a training institute and Decompiler Technologies is a software solution company on various technologies. Now, majorly, we are trying to understand what is Decompiler and how they want to use Salesforce Marketing Cloud. So, always keep it simple. You might work with any industry. So, whenever you're talking to your clients, whenever you're talking to your interviews or anything, you'll be specifically talking about an industry, which industry you have worked on. Education industry, finance industry, healthcare industry, retail industry. You can take any example based on your current job, what you're working. I'll be taking this as one of the examples for today, and I'll be building the story which will help us to build the emails around it. So basically, we have to always understand data which is required for our email marketing or marketing. Second, we need to understand what types of emails they want to build and send. Third, you need to majorly understand the send process, whatever the emails you want to send, and later you will try to automate it. Okay, this is basic understanding. If you go back and recall, we discussed about data in the form of data extensions. Very basically is what we have learned. We have not deep dived into it, but we will be doing as and when we need the information. Now comes email build. So based on the story, what all the emails they want to send? They want to send a welcome email. They want to send batch start email whenever a new batch is starting. They want to send attendance capture email or many others. They want to send a birthday email. They want to send refer a friend email. They want to send update profile information email if something is missing. Many more like this. And we'll be keeping it simple with some basic things. Welcome email. When do they want to send a welcome email? What is the content they want to build around it? Whenever there is a new batch starting, they want to inform them to refer a friend or they want to join it. They want to send an email for all the people who want to capture their attendance. ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೈಕಲ್. ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಡೇಟಾ ಇಮೇಲ್ ಬಿಲ್ಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮೇಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಲಿತೀರ. ಸೆಂಡಿಂಗ್
or send process, where we'll be learning different types of that. Test send 1, you'll be learning about A/B send or A/B test send. Okay, you'll be learning user initiated sends. You'll be learning trigger send. You'll be learning automation studio sends. You'll be learning journey builder sends. So these are the major sends what you people will be learning. Test send, A/B send or A/B test send, user initiated send, triggered send, automation studio send, and journey builder sends. Many more what we'll be learning as and when we progress. Then comes automation or automate. We'll be learning two tools called Automation Studio and Journey. Two major ones which you people will be learning. Are we clear? ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೂಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ? No, sir. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ಈ ಎಂಟೈರ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು especially today you people will be concentrating on how welcome email will be built, basically specific to keeping this as our fictional company, and also you'll be taking NTO. We'll be always considering two companies. So company number 1, which is Decompiler. Company number 2 will be Northern Trail Outfitters. These are the two companies which will be used for our training purpose. This is our retail company and industry, and this is a company which is related to education. You can bring any other companies also based on the, we can take a banking application, we can take a credit card, we can take a loan application, loan banking application, or any other. You can build a story of your own and you can start building stories around it. Now we need data. So now what I'll be explaining is, which we will be learning in future, called Marketing Cloud Connect. This will be picked in the 3rd week of December. But tomorrow you will be seeing something which is related to this. What do we need? I need Salesforce CRM and I need Salesforce Marketing Cloud. So majorly we'll be working on Salesforce Marketing Cloud. Don't forget, we'll be working majorly on Salesforce Marketing Cloud, but this will be our source of truth. Is the source of truth related to data. Data majorly comes in our case is Salesforce CRM. Source of truth or single source of data truth, whatever you want to call it as. This will be treated as our source of truth with respect to data. For today, we'll just try to deal with basic fundamentals of email build. Since we are trying to build an email, we need a couple of things, majorly the emails, the contents and more, which I'll be showing you people, which even you people will be building as and when it is required. Okay, na? Simple picture itkondu welcome email build ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, but we need something called data extension. I'll be making use of it. You might have already prepared it, you might have already created it. If you have created, that's great. If you have not created it, we will be creating something which is relevant and required. Data view, Detective Query Studio, we have Sendla. As I mentioned, I will be creating a folder which is specific to NTO in this example, and anything which is specific to Decompiler based on the requirement. This is purely to make you people educate on this. E-tool yargu access iralla nanage bitte. So you people will be always working on this as your company.
This is only to make you people understand and learn. So now I have created a folder, the decompiler. Now I'll be creating three major folders, not required always, but it's good that if I have it. So data ತುಂಬಾ ಬೇಗ create ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll be not taking much time since you people know it. Data create ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ I'll be creating three folders. Is it required? Not required. Standard ಬೇಕು ನನಗೆ, because in future it will be all changed. Filter and random. ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಅಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಬೇಕು. If you now start understanding data perspective, this is very, very important in all of your projects. Subscriber, keep in mind, this is very important to be decided at the beginning of the project. So subscriber key andre ಏನು? Subscriber key andre it can be an email address. Subscriber key can be an email address. It can be anything which is unique, like mobile number, or you can decide anything which can be used as a unique identifier. Preferably, don't use email address or don't use mobile number as subscriber key. So subscriber key, best example, simple, USN, your university seat number, Aadhaar number, bank account number, your PAN number can all be treated as an example of subscriber key. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ? ಎನಿವನ್ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಟುಡೇ I will define subscriber key to my training. I will be using username of email address as subscriber key. Sir, ಏನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, let's take an example. I'll take this Chandra SFMC training at gmail.com. This is my email address, or this is the email address of my student. Now I'll be use name of the email address. So name of the email address is this part. So this will be used as my subscriber. It can be even your employee. Employee ID unique ಆಗಿರುತ್ತದ, ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಏನ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ don't use this as subscriber. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Preferably subscriber key USN, Aadhaar number, bank account, PAN or employee ID ಇರಬಹುದು, email address, mobile number ಇರಬಹುದು. But as a best practice, don't use this as subscriber. ಇವೆರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. In our training, we'll be using email address ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? Sir, subscriber key auto generate ಆಗುತ್ತಾ? Like we need to ಇಲ್ಲ, manually. ಆಟೋ ಜನರೇಟ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ನಾವೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಓಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀನ ನೀವು ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು. ಕೀ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ, ಟೂಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನೇಮ್ given for unique identifier. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ given ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳಿ, ಓಕೆ ಇನ್ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ, ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 99.9% ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದಿ ಕೇಸ್. ಓಕೆನಾ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾನು ಡೇಟಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ SFMC _ September _ students. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ this will be my data extension. SFMC _ September _ students. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ. ಸರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕಾ? ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್, ಹೌ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಸೊ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಅಂತಾನೆ ತಗೋತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೋತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ತಗೋತೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ತಗೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ, ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ, ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಇಮೇಲ್ ಆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ನೀವು ಕೊಡೋ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವೆರಿಫೈ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಇಮೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಮೇಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇವತ್ತು ನಾನೇನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದೇರ್. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇವತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ, ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಟೋ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮು, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮು, ಇಮೇಲ್ ಆಪ್ಟಿನ್ ಇದನ್ನ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಮೇಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ _ ಇಮೇಲ್ _ ಆಪ್ಟಿನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ, ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ _ ಇಮೇಲ್ _ ಆಪ್ಟಿನ್. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಫೀಲ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ, ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಮೇಲ್ ಆಪ್ಟಿನ್, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಇಮೇಲ್ ಆಪ್ಟಿನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ SFMC September ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಮುಂದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಸೆಂಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಂಡಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಂಡಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಬರುತ್ತೆ, ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಮೇಲ್ ಆಪ್ಟಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಇಮೇಲ್ ಆಪ್ಟಿನ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ SQL 1. ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದು. ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ಆಪ್ಷನಲ್. ಕೆಲವರು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು
ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದ್ರು ಓಕೆ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಟ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿನ್ ಇಮೇಲ್ ಆಪ್ಟಿನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಇಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ. ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ? ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಫ್ರೈಡೇ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಏನು, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಫ್ರೈಡೇ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ದಿ ಮೌಸ್ ಅದು. ಸೊ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಇಮೇಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್. ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ CSV ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ತಗೋತೀವಿ ಫಸ್ಟು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್, ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೊಂದು ಟೇಬಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮು, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಮೇಲ್ ಎಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಮೇಲ್ ಎಸ್, ಎರಡು ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ದಿ ಬಟನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅಜೆಂಡಾ, ಇಮೇಲ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮೇಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಮೇಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಂದು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇಮೇಲ್ ಏನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು, ಎಲ್ಲಾನು ಫೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ, ನಾನು 2 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕಂಪೈಲರ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ NTO ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. NTO ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಟೈಲರ್. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಇಮೇಜಸ್ ಇನ್ನೇನೇ ಇದ್ರು, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಮೂವ್ ಇಟ್ ಟು ಡಿಕಂಪೈಲರ್. ನನಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಟಿಬಿಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ 25 ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್. ಸೊ ಮೌಂಟೇನ್ 25 will be NTO, ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ will be NTO, ಮಂತ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಸರ್ವೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ. NTO ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು NTO. ಸೊ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಕಂಪೈಲರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಡಿಕಂಪೈಲರ್ ಇದಿಷ್ಟು ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಬರ್ಡೇ NTO ನಾವು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ and use separate folder. So decompiler, projects and use cases. Very good. So decompiler ಇದೆ, NTO ಇದೆ. So NTO images ಇಲ್ಲ. So NTO ಗೆ folder sub folder ಇಲ್ಲಿ images ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. This will be moved to NTO. Move NTO and
ಓಕೆನಾ? ಇವತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಇಮೇಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಫೀಚರ್. ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಇಮೇಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಾರ್ದನ್ ಟೇಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಇಮೇಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. ನಾರ್ದನ್ ಟೇಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಟರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೋಗೋ. ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇಮೇಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಇಮೇಲ್ನ 2ರಿಂದ 3 ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ 4 ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 4 ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಹೌದು 4 ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವರು. ಆ 4 ಇಮೇಲ್ನ ನಾನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಇಮೇಲು ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಟ್ ಲೆಂತಿಯರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮೇಜಸ್ ಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಟೀಮ್? ದಟ್ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. And that is being given here. This is one. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is one block. This is one more block. This is third block and this is their welcome content. So ಏನು ಕೊಡಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ದಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ದವ್ರು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಗಿವ್ ಅ ಪಾಸ್ ಹಿಯರ್ and I'll pause the record. Hello everyone, we are continuing with on email marketing perspective and start relating yourself with Northern Tail Outfitters. I have clicked on Northern Tail Outfitters login page. This is my email ID template, the training at gmail.com. I'll give my favorite password, whatever it takes. And anyone who is a web developer, start thinking about this. So as and when I typed, all these became green. I'll give my first name, I'll give my last name, date of birth. So first I have to pick my year, then it does this. Okay. Then comes phone number 928685. My number. Please add me to the email list. I will click the button create. Once I hit the button create, I am expecting at least an email, right? I'll go to my congratulations. I click on this. You can see that I've immediately received an email. This is here an example of triggered send. This is an example of triggered send. Immediately when I sign up, I got this email. Manage your preferences is taking me to a site. If it takes, that's great. If not, no worry. So this is the email. NTO logo. Hi Chandra. Personalization. Your Northern Tail Outfitters account has been successfully created. Next time you shop with us, log into your account for faster checkout. You'll also benefit from free returns, exclusive promotions and offers, and a more personalized shopping experience. Use the link below to access your account or continue shopping. Go to my cart. Click marketing. This is not working because this is not an actual working site. Complete your profile, sign up for email, join my NTO rewards, download the NTO mobile app so you can get started. All these are not being taken, that's fine, since it is a fictional company. So this is the company name, this is their actual physical mailing address, the actual office address, all the social follow links, and a link in the bottom. What did we learn from this? Immediately when there is a new sign up,
we should get an email. That is done. Very good. We can go to my NTO rewards. It will be showing 0 or it will be having some values to get in. So, and let me enter my email address at training@gmail.com. We need to have this website. Any company will have a website. It's all linked to your username or password. Doesn't work, that's fine. Forgot your password or join today. I'll click the button join today. And I'll be specifying my email address. So this is the second sign up. Let me take my email address here, which I have typed. Now start relating this to any project which you people do. This is my email address. This is my first name and last name. That's with the one. So this is taking me to community.northerntailorfitters.com. Okay, login, check password, reset email. Please check the email account associated with your username and instructions on the resetting password. Even this will be an example for triggered email. Whatever you do on the website, and if you receive an email immediately, that will be a best example of triggered email. Perfect. I received 2 emails from Northern Tailor Fitters, sign up and a password reset email. So now I'm all set in northerntailorfitters.com to help and come in. Okay, this is my site. This is my orders. If I have any orders, so we need to have this one. My case is community preferences, gift, payment options, addresses, wish list, and many more. What you can see here. Here is once again personalization. You can see. So what did we learn from this one is we are expecting some email to be triggered immediately when we sign up and more. That's what I was trying to explain with respect to our learning with respect to email. Verification email, welcome email, and many more. Give a try with this website today so that even you can experience the same. Start experiencing it and then start learning it. So let me share this link with everyone. Give a try to sign up and ensure that you people are experiencing it. Okay, I will give a pause from this video now.